Hanoi, capital of Vietnam. It's hard to find a place that has seen more cultural changes and weathered more political turmoils than this city. Once dubbed as the Paris of the East, Hanoi is a living museum with monuments, temples and lakes dotted all over the city. And just like its big European sister, Hanoi also has to face the troubles of all booming megacities in the 21st century. The challenges of Vietnamese society are wider than only pollution and traffic jams. There are the obvious conflicts of communities developing at different speeds. And there's a generation gap between those who have survived wars and economic isolation that preceded the perestroika, in Vietnamese called Toi Mới, and their children who are waking up to a very capitalistic interpretation of socialism. Next to these developmental issues, less visible but just as important, is the plight of the indigenous minorities that populate the Vietnamese countryside. Officially, more than 54 distinctly different tribes are recorded. Most often regarded as primitive mountain people, they have a hard time coping with the intrusion of the ever-expanding Vietnamese population. Extravagant in their traditional clothing, these colorful people make for good tourist attractions in places like Chiang Mai in Thailand, or Sapa in northern Vietnam, or still Luang Prabang in Laos. Far less known, however, is their struggle to adapt to the fast-changing realities of modern-day Asia. One lady has made it her mission to give the ethnic minorities a righteous place in society, a legitimate identity and a dignified social status. A biologist and human ecologist by formation, Mrs. Chanti Lang set up her NGO 17 years ago, at a time when Vietnam hardly drew any international attention and NGOs here were almost unheard of. A woman alone, pushing such sensitive issues as land rights, decent housing and legal political status for entire communities, is not a welcomed figure by everybody in Vietnam. And this has endangered her safety and that of her staff more than once. But gradually she managed to win the support from the central policymakers and the trust of local governments. They ultimately understood that there was more to win in cooperating with her than by blocking her activities. Lang brought a group of enthusiastic professionals around her. Biologists, hydraulic engineers, doctors, pharmacists and legal advisors, who help carry out a multitude of projects throughout the country and even over the borders in neighboring Laos. In traditional indigenous minority society, it's a no door. Housing without door. Yeah. You can free access. So you feel very security, very happiness life there. Exactly. Yeah. And people never let one to become alone. They're always taking care among each other. Today we mix between Americans, English, Western, so that you didn't see any inspiring indicators showing that the traditional society used to be very, very, very good. To see them at work and to better understand the projects that they are working on, we leave bustling Hanoi to follow SPERI on a field trip to the central highlands of Vietnam. Tuan is our guide on this trip. He's a senior SPERI staff member, an agronomist who worked with highland communities in Vietnam and in Laos for almost 10 years. Tang is a full-time SPERI member too, and his responsibility is to get us all safe to a village called Nasai and back again.
chỗ mình làm nó như thế nào nhỉ Tuấn nhỉ? Mình vùng dự án ấy. Vùng dự án của mình thì cái vùng dự án của mình thì đấy là mình làm việc với đồng bào dân tộc Thái. Thì cái bản cái xã đấy là xã Anh Dịch, và mình làm bắt đầu đến từ năm 2000 và sau đấy là mình có một số cái hoạt động hỗ trợ nhân dân ở đấy. Cái đầu tiên ấy là mình chỉ làm ở 3 bản thôi, là bản Pà Kìm, bản Pò Mom và bản Khốm. Thì đầu tiên ấy thì mình cũng có những cái hoạt động để hỗ trợ họ về cái vấn đề liên quan đến nước sạch này, liên quan đến cái thủy lợi ở bản Khốm, liên quan đến cái tiết kiệm tiết dụng, và một số hoạt động về tập huấn về chăn nuôi thú y, rồi làm vườn. Thì sau đến năm 2005 ấy thì mình kết thúc và bắt đầu ấy là mình bắt đầu làm việc với bản Nasai. Thì làm việc với bản Nasai ấy thì cũng là người Thái, nhưng mà ở trong kia một chút, ở phía trong một chút, gần với biên giới Lào một chút. Và mình cũng đã tiếp cận với Nasai những cái hoạt động liên quan đến là thổ cẩm này, rồi chăn nuôi thú y. Từ Hà Nội này đúng không? Hà Nội. Sáng đi Hà Nội. Rồi. Thì nó đi theo đường 1 và bây giờ là chúng ta đang ở Ninh Bình. Đúng rồi. Đúng không? Thì một đoạn nữa chúng ta sẽ đến Cầu Giát, có thể là 1-2 giờ gì đấy. Và chúng ta sẽ rẽ phải và đi dọc theo cái đường này và sẽ đến được Hạnh Dịch. Đấy được trung tâm xã Anh Dịch. Cái đường đến trung tâm xã nó có thuận lợi không nhỉ? Đường đến trung tâm xã thì thuận lợi. Nhưng mà cái đường từ trung tâm xã cho đến bản ấy thì bây giờ ấy là cũng đi lại được rồi, bởi vì là mới xây một cái nhà nước với hỗ trợ một cái con đường mới thì mình có thể đi lại được thuận tiện. Gradually, as the sun sets, the city noises disappear and we roll into a different world with new sounds and a more accommodating rhythm, the rhythm of the countryside. Late in the evening and in heavy rain, we reach Quế Phong, an outpost city and the nearest we can get to Nasai by normal road. We settle for a good night's rest in a small hotel and hope that the rain will stop. The next morning, fortunately, the rain has stopped, and Quế Phong wakes up to a new day. At the same time, 20 kilometers deeper in the forest, day is also breaking over Nasai village. Nasai and Quế Phong. Culturally, they are planets apart, but in distance only separated by a single stretch of thick forest. Nào bắt đầu anh chị nói chuyện. Cái loại vậy mệt rồi, ngon thêm. Pin mệt cả nội. Bọc chợ chỉ bò sữa số mà sữa mà hơ. Nó không ví dụ chỉ óc sữa rồi mà chân chó mà không đồng ý. Sự vải mà sự mà cái này. Mà không bao có tốn tiền. Mà khaiเขาจะบอกเขาเบา While the Nasai women are preparing to walk to the market in Quế Phong, Tuan is going to meet with Hong Ang, a girl working for SPERI who will join him to Nasai. Mua
Thanh ạ, bây giờ là chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trung tâm của huyện Quế Phong. Đấy thì tí nữa thì mình có thể là đi vào trong xã. Hôm qua trời mưa tối em sợ quá, không biết là hôm nay có đi được không, nhưng mà hôm nay nắng là tốt rồi. Với cả cái con đường này bây giờ là họ cũng làm lại để nó tốt hơn. Đường vào Nasai cũng làm lại để có tốt hơn, rất là thuận tiện cho bà con có thể đi lại để có thể giao lưu bên ngoài cũng như là mua bán một số cái sản phẩm ở ngoài trung tâm này. Bây giờ em xin được giới thiệu với anh ấy, đây là Hồng Anh, là cán bộ của SPERI, làm vùng chịu trách nhiệm trong vùng Quế Phong này và biết rất rõ về cái địa bàn của bệnh dịch. Vào đây. Hong Ang is fairly new in SPERI. She's from Hanoi, but she doesn't shy away from spending long weeks from home and family, trading her comfortable life as a pharmacist in Hanoi with the precarious conditions and sweltering upcountry climate. The road still isn't much more than a dirt track, and we soon find out that reaching Nasai by car still isn't as easy as Tuan had thought. But judging by the size of the construction, this new road, when finished, will give easy access to Nasai and end the isolation that has shielded the village for many hundreds of years. Tuan stops the car near a waterfall. He is quite distraught by the sight of it. Thác Sao Va đấy, Sao Va của xã Anh Dịch. Đây là một trong những cái niềm tự hào của người dân xã Anh Dịch đây, bởi vì nó rất đẹp. Mọi khách du lịch đến đây họ đều đến đây tham quan cái thác Sao Va này. Nhưng mà trước đấy nó đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ ấy là trước đây nước nó trong, bây giờ ấy, nước nó đục. Bởi vì trên đấy là họ đang làm cái con đường, làm nước đất từ trên con đường ấy họ chảy xuống. Bây giờ nó màu đỏ. Cả xung quanh đấy sắp tới nó sẽ bị biến mất. Bởi vì là họ làm cái đập thủy điện ở đây, như vậy là nó sẽ không còn đẹp như bây giờ nữa. Biết nhỉ? Đấy, khác này. This road can bring education and prosperity to the villagers. It can bring trade opportunities and better access to healthcare. Those are the things the villagers are hoping for. But this road is also bringing land erosion and pollution. And worse than that, unscrupulous developers will travel this road in search of cheap land. Loggers will come to cut the forests, and rogue traders will arrive with lucrative deals, drugs and alcohol. If access is uncontrolled and unlimited, it seems obvious that the culture of the Thai minority of Nasai is at risk, as are the surrounding forests and its resources. These women are carrying their heavy loads 20 kilometers up the road to the market in Quế Phong. Not long ago, their path was shaded by a leafy bamboo forest. Now they have to clear the distance in the scorching sun. The bamboo forest has all but disappeared. Tuan isn't trying to halt progress to enter the village, but he is very concerned that the villagers aren't prepared to face this progress. And that's where SPERI is trying to help. Sắp đến bản chưa nhỉ Tuấn nhỉ? Chắc là đây một đoạn nữa thôi anh ạ. Chắc một đoạn nữa, mấy phút nữa thì sẽ đến nơi. Không biết là đường thì có đến nơi không. Ồ, em nhìn thấy hai chị phụ nữ kìa, chị phụ nữ từ bản Nasai, chắc là họ đi ra ngoài đây. Chắc là anh phải dừng lại cho em một chút để gặp các chị một chút. Em chào chị Thanh, chị Thanh. Ôi, chị đi từ bản Nasai ra đi à? Ôi rồi, ôi lâu lắm không gặp rồi. Chị các khỏe không? Vâng, em vẫn khỏe. Thế các chị đi đâu bây giờ đây? Mình ra chợ. À, đi ra chợ à? Đi ra chợ làm gì đấy? Ra bán rau hoa quả. À, thì là đến mấy giờ thì ra nơi? Khoảng 4 giờ chiều. Ôi rồi, hồi sao mà xa thế nhỉ? Xa lắm. Em bây giờ em đi vào bản. Thế bây giờ đi từ đây vào bản là còn xa nữa không, và có đi được đến bản không chị? Dạ gần thôi. À. Vào bản thì gần, nhưng mà cô chắc là đi xe được có đoạn đi thôi, tí thôi. À, như vậy là có đoạn tí thôi ạ. Dạ.
cản trở cái chỗ họ đang làm thi công cống dạ nước. vâng. Thế cái chị cho em hỏi là cái đường này nó làm từ lâu chưa nhỉ? Hơn là 3 tháng. 3 tháng rồi ạ? Dạ. Dạ 3 tháng, đường to thế nhỉ, để đến tận bản này. Thế cái đường này làm ra thì nó có dễ dàng cho các chị không? Dạ. Đi lại hay là khó khăn gì không ạ? Dạ, vẫn là đi lại thì không khó khăn nữa. Dạ vâng, Dạ. dạ vâng. Thì có gặp khó khăn gì không? Không gặp khó khăn gì cả. Dạ. Vẫn an toàn. Vẫn an toàn. Các cái đoạn khe này. Như vậy là toàn thế. họ làm tắc hết cái đoạn khe này. Thì ông vất vả đấy nhờ. Dạ, vất vả lắm. Vâng, vất vả. Thế bây giờ ấy là em sẽ phải đi vào trong bản. Dạ. Bây giờ trong bản và có thể là hẹn gặp lại là chị là cái buổi chiều nhá. Thế bây giờ là các chị đi đi. Dạ. Dạ vâng, thế hẹn gặp lại chị nhá. Dạ. Em chào chị. Chào. Dạ vâng. Tuần trước nhá. Dạ vâng, em chào chị nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. We made it to Nasai, a trip that normally takes the best part of a day by foot, now covered in a few hours by jeep. The road cuts close next to century-old rice terraces and nearly touches the houses of Nasai. Tuan's fears are confirmed. This road will cut also through the way of life of the villagers in their peaceful existence. The villagers welcome SPERI staff with traditional gong music that can be heard throughout the village. This gong music can be compared to church bells in a western city. It calls the villagers to attention so that they gather around to hear the news. Guests have arrived. The music and dance is followed by a welcome lunch, and then formal introductions are exchanged. Then we get to interview the village leader, Mr. V. Van Bing. Gốc tức là ở từ Thanh Hóa, Thanh Hóa về, tức là về từ cái năm thế kỷ 19. Chính tức là gốc chúng tôi là dân tộc Thái, Thái là Thái Thanh ấy. Mà về ở đây tức là từ năm thế kỷ 19 là ban đầu á chỉ có 5 đến 7 hộ. 7 hộ sau đó tức là chưa thành lập hợp tác xã, tức là làm nhóm. Nhóm tức là đổi công, giúp nhau. Nghề chính cái hồi trước chủ yếu là làm nương rẫy. Còn cái nghề khác thì báo cáo anh Tuấn tức là qua tức là trung tâm hỗ trợ. Tức là năm 2004 là trung tâm vào trực tiếp là hỗ trợ tại thôn bản Nasai chúng ta. Nhóm làm vườn thì cũng được sự quan tâm và hỗ trợ về mặt tư vấn kỹ thuật của bên trung tâm tiêu. Tức là về tận thôn bản cùng với thôn bản tức là cầm tay và chỉ điểm cùng là nhóm tức là làm thành lập được cái nhóm làm vườn là 16 hộ. 16 hộ tức là mới thành lập tức là tháng 3 năm 2007. Em được biết đấy, em nhìn thấy là có một con đường đi qua đây. Thế nhưng mà anh có thể cho em biết đấy là cái con đường đấy nó sẽ có những cái thuận lợi gì và có những cái khó khăn gì để có thể là giúp bà con chúng ta ấy là cải thiện cái cuộc sống. Xin báo cáo với anh Tuấn tức là tháng 9 năm ngoái cũng có cái dự án là nhà nước là làm con đường vào tức là hành dị Mường Lán. Nói chung tức là bà con cũng rất là phấn khởi. Cái phần thuận tiện thứ nhất tức là bà con đi lại nó là thuận tiện hơn. Và cái ý thứ hai tức là tất cả hàng hóa của bà con trước đây chưa có con đường làm ra cũng bằng thừa thôi. Bởi vì không biết tiêu thụ cho ai. Đúng rồi. Ví dụ như đẩn này, gà này
Bởi vì họ bốt trong này đường khó thì bắt buộc họ phải mua rẻ hơn. Mình rẻ mình chấp nhận mình cũng phải bán. So, on invitation of the headman, we take a stroll through the village of the Tai Teng. What first strikes us are the robust wooden houses. Their shape hasn't changed for centuries, and the style is very similar to the rural teak houses in Thailand. Each household has a main building, surrounded by a small vegetable garden, where cattle, pigs and chicken roam and shelter beneath the traditional stilt houses. Unlike most more modern houses in the area with corrugated roofs, the Nasai skyline is adorned with beautiful traditional wood tile rooftops that collect warmth in winter and stay comfortably cool in the summer. The tiles are perfect isolation against both heat, cold and rain, in a much more efficient way than the more common thatched roofs could ever do. While conceived for convenience, the houses are constructed with unequaled elegance. Each house has one main accessing stairway and spacious balconies on either side to provide ample room to enjoy the cool evening breezes. One could easily claim that these houses are more comfortable and hygienic than most of the air-conditioned flats in the cities. The sound of mortars and rice pestles draws us closer. Don't be fooled though. Even though the village wakens every morning by the soft thumps of women grinding rice, they rarely keep their traditional dresses on to do this dusty work. These women have dressed up in our honor, and maybe also to show off a bit for the camera. As we continue our walk, we meet up with the party secretary, who, next to the headman, is the most powerful man in the village. He takes us for a walk to the rice paddies. Tức là những người mất trước đây là luôn luôn là để đó, không được người dân là chặt phá, đấy, chặt phá, thế nên rừng nguyên là đồi mồ, phải, là đây là rừng thiêng, cái nhóm cổ già đó là rừng thiêng, tức là trước đây ông cha ta thường là cúng cầu đất, cầu trời, cầu hoa màu, tức là các loại cầu cho nhân dân ở đây là mạnh khỏe. Tốt nhất là câu ở đó là đường thiêng. Đấy. Còn đám mà ở bên kia, sang cái mít đó, tận đến là qua cái câu đó khoảng 100 mét, nó xuống ở dướiนี่là đoàn đất của bản Nasai. Chỗ càn khô là làm ruộng bậc thang. Đấy. Thứ nhất là phải phát nước, đốt trồng một vụ cái này nè, xong thu hoạch lúa xong là làm ruộng bậc thang, trồng các loại hoa màu, tức là ngô, lạc, vừng và đậu vào cái khu vực ruộng bậc thang đó. Cho nên chúng tôi là 2 năm ấy, 3 năm nay được trung tâm tiêu là hỗ trợ giúp đỡ và tức là tạo điều kiện cho là về cùng với bà con ở thôn bản làm như thế. The Thai of Nasai use an inventive irrigation system with huge water wheels that can irrigate even the farthest fields through an ingenious system of bamboo piping. This elaborate irrigation system allows them to have 2 rice harvests a year. Next to rice as a staple crop, they grow a wide variety of vegetables, raise different farm animals and collect herbs and other non-timber products from the forest. This way, the village is almost completely self-sufficient, and the Nasai people have long learned how to benefit from the powers of nature without causing any destruction to it.
The same cannot be said about the road builders. The road just happened upon the village. Nasai was never consulted about its construction. Will the road to Nasai be a blessing or a curse? The villagers are divided. For most, they worry about safety. It is hard to believe for inhabitants of any big city, but in Nasai, houses stay unlocked and cattle roam freely. Nothing is ever stolen. Mrs. Tang, who coordinates the handicrafts group in Nasai, has her own concerns with the road. She worries that villagers may abandon the tedious process of making traditional textiles in favor of pre-printed garments. Making these beautiful pieces requires delicate cooperation between man and nature. Silkworms eat only mulberry leaves. Silk and cotton threads require specific plants for natural dyeing. Woven cloth needs skillful hands to work the looms. It is so easy to break this precarious cycle, and Mrs. Tang worries what would happen if precious plants get lost, if the mulberry trees are cut, or simply if the villagers lose interest in textile weaving. SPERI started the Nasai textile group in 2005. They brought the women of the group in contact with craftsmen from other villages to exchange experience and learn from each other. Mrs. Tang hands down her knowledge to her daughter, who is honing her skills at working the loom. Thế cái màu này là cái chị làm tự, nhóm của mình tự làm đúng không ạ? Dạ. Và cách làm là nó cái hoa văn này tiếng Thái của mình là bọ búa. Anh ấy chỉ tô cây. Tô cây có nghĩa là cái gì? Con gà. Bọ búa này có nghĩa là bọ gì? búa là hoa sen. À, hoa sen. Hoa sen. Mà cái này là hoa mướp. Mrs. Tang is explaining that they are now trying to make their products more refined by modifying the loom's comb as to allow finer, more tightly woven silk patterns. This will increase the quality of the end product and thereby also its market value. We accept the invitation of Mrs. Tang to have dinner at her house. As the day rolls into the night, we settle down with our hosts and share their delicious food. Soon we grow tired and retire for the night. But the nights are short in Nasai village. Some make an early start to bring their produce to the market. While the villagers get ready for the new day, an old lady ponders over her poor little garden. But it should not be this way. One man, living just outside the village, is proving to the Nasai people that they can turn their gardens into a paradise if they want to. We visit this remarkable man, called Mr. Nyut, and he proudly explains to us the art of permaculture. He tells us the most important secret is to protect the soil from erosion. He can do that by first making hedgerows, lined off by pineapple plants because these will stabilize the soil. Then he improves the soil quality by planting several species of beans and peanuts in between.
Mr. Nyet explains that, just like his fellow villagers, he used to practice slash and burn cultivation. But he saw how this devastated the environment and could not secure his livelihood. SPERI helped him by introducing the permaculture principles to him and by letting him experience gardens in other communities. Now Mr. Nyet is also teaching his experiences to the interested Nasai villagers. Mr. Nyet is very emotional about gardening and confesses that whenever he is working in his garden, he feels very secure, not only for himself, but also for his children. Rồi đi sang bên kia này, đi sang lại đến mài đến kia. Vừa đi vừa hướng dẫn, mà làm á thì ai cũng biết làm cả. From the top of Mr. Nyet's garden, we get a good view on Nasai village and another reminder of the new road that snakes through it. For all the uncertainty it brings, we cannot ignore the advantages either. And today, it is thanks to this road that we have the time to visit another garden, several kilometers up ahead. Và cái bản Nasai thì tuyệt vời rồi, bởi vì nó đẹp một cách tự nhiên mà. Lâu rất thiếu khách. Đây là cái đất của bản Pò Mom này. Cái bản Pò Mom này cũng là cái bản rất là đẹp, và dự án của mình cũng đến đây từ năm 2000 cho đến bây giờ đấy. Và họ có những cái mô hình rất đẹp, rất tốt liên quan đến là quản lý và bảo vệ cái rừng thuốc nam bởi các thầy thuốc nam. Và bản cũng là một cái mô hình rất tốt để cho Nasai học, để làm sao là có thể giảm bớt được những cái tai nạn bên ngoài khi mà cái con đường nó mở đến anh ạ. Thì em cũng rất mong muốn là được đến thăm các thầy thuốc nam ở trong này. Vì nó lâu cũng không qua. Vâng, bây giờ mình vào luôn, bởi vì bản thân em cũng đang bị đau đầu này, để các thầy vào cho Già Tuyên có thể giúp để có thể làm cho giảm cái đau đầu. Đấy anh nhỉ? Thế thì mình nhất trí là vào nhé, vào một chút. Vâng. Thì anh có thể là dừng cái xe ở cái đoạn đầu này. Vâng, dừng xe ở đây. Qua cái cống này. Xong rồi mình sẽ đi bộ vào trong. Đường này. Đây là nhà của Già Tuyên đây. Đây, vườn thuốc nam của Già Tuyên đây. Con chào Già Tuyên. Lâu ngày quá hè. Ôi giời ơi. Đã lâu lắm rồi đây, xin mời giới thiệu anh Thành. Vâng. Dạ vâng, thôi thì dạ dạo này có khỏe không? Bình thường. Dạ bình thường à. Dạ hôm nay là ôi giời, mấy hôm nay trông đẹp. Mr. Thuyen guides us around in his garden. Two other herbal healers have joined him. Mrs. Van and Mr. Zung both work together with Mr. Thuyen in the herbal medicine network that is sponsored by the NGO. Tôi từ hồi xưa, nói riêng dân tộc Thái hành dịch của chúng tôi thì mấy lâu nay thì dùng cây thuốc nam. Vì cây thuốc nam là có giá trị. Thì nhiều người, nhiều cụ vừa giá trị, vừa rẻ tiền, vừa không phải tốn công sức lao động. Nhiều cụ sống lâu, sống khỏe, sống có ích cùng nhờ cây thuốc nam, vì cây thuốc nam có giá trị. Nhưng cây thuốc nam càng ngày càng đang mất dần, thưa các vị đại biểu. Tuy hạn chế được nạn phát nương làm rầy, nhưng hiện nay việc hạ cây lấy củi đang còn nghiêm trọng, nên càng ngày càng cụt quỵ, cây thuốc nam càng mất dần. Sau đó được chủ trương ban hành, bên cạnh được trung tâm tiêu quan tâm và hỗ trợ tổ chức chúng tôi đi tham quan các mô hình, các nơi. Chúng tôi càng thêm nhận thức được cây thuốc có giá trị. Sau đó chúng tôi mới làm thế nào để bảo tồn được cây thuốc nam. Thì chúng tôi từ tổ chức nhóm thuốc nam. Đầu tiên chỉ có mỗi 4 người từ năm 2003. Thì chúng tôi kết nạp những các thầy thuốc nam, những người có uy tín, người có trí thức, thì người có tâm huyết thì vào nhóm thuốc nam chúng tôi. Đầu tiên thành lập thì được có 12 người. Thì bắt đầu từ năm 2003 đến năm 2005 thì trở thành là nhóm thuốc nam có quy chế, có sinh hoạt. Rồi chúng tôi làm thế nào để bảo tồn được cây thuốc nam khỏi mất dần, thì chúng tôi mới họp tổ chức để bảo tồn cây thuốc nam, đi xác định rừng thuốc nam nơi nào nhiều cây thuốc nhất, thì chúng tôi mới viết đơn xin
lên bên ủy ban địa chính rồi phê duyệt cho chúng tôi được sử dụng khoảnh đất rừng bảo tồn, thì trong đó sau đó chúng tôi mới huy động. Mr. Thuyen's herbal garden is a real pharmacopoeia of endemic medicinal species. With help of the NGO, Mr. Thuyen and the other healers are exchanging their experiences. They have identified more than 450 distinct herbal plants and recorded their names and qualities in Thai, Hmong, King and Malian language. This way, their knowledge stays within the tribes for generations to come. Như vậy là quyển sổ của già lên tới là 4 con số là 4. Tuan still has a headache, so Mr. Thuyen invites him back into the house to get out of the sweltering sun. Mr. Thuyen then decides to make some medicine for Tuan. He takes out his machete and goes out to cut some greens. It all looks too easy. The trick, however, is to know what to cut and what not to touch. When Tuan inquires to the name of the herb used, Mr. Thuyen chuckles and replies that he doesn't know the name. This is another principle of the healers. They pass their knowledge on to only the initiated ones, and they keep it a secret to all others. Hồi này xa 3-4 lần thì thôi đi. Dạ. Khỏi rồi. Bây giờ cháu tự xóa gì? Tự xóa đi. After a short rest, Tuan feels a little better and agrees to follow the healers to the herbal forest. This forest of about 3 hectares wide was given to the healers by the government. Mr. Thuyen proudly shows the inscriptions in the rock, which tell in Vietnamese and in the old script of the Thai that this land belongs to the herbal healers of the Thai minority and is off limits to any outsiders. Tức là rừng đấy. Lấy như ông Hoàn giới thiệu vừa nãy. Rồi. Lấy cái này cắm đúng không? Vâng, cắm chứ không. Nhưng mà đàn bà có mang, có thai, có một bà mới chết vừa rồi này. Vì xin là cái bà nó lấy bà cái tay nên nó sâu vào cái chả con nữa, chả con nữa. Chết cả mẹ cả con. Sâu ở đây làm gì? Sâu mà để cho nó rút thai đấy. Đục biết nhỉ. Cái bà nữa tôi đi đâu chưa tìm được. Có công an trình về bữa nữa. Cây này là chữa viêm gan virus. Ta mà lấy hơn cây về ta nấu uống với thứ khác. Cây này là cây ta bị khớp lấy lá về đâm rồi bỏ khớp. Bao lâu? Hendrik, our cameraman, gets a first-hand experience of how useful it can be to know which plants to use. And it prevents leech. This little Thai village of Pom Om and the house of Mr. Thuyen are incredibly peaceful, and we would like to stay here for a while longer, but we need to return to Nasai village. Tomorrow we have to move on, so the Nasai villagers have arranged a little goodbye party for us. On the way back, we're passing beautiful rice fields and witness another remarkable feature of Thai brinkmanship, the water wheels. These majestic wheels are a good example of the intelligence of the Thai people and their knowledge of irrigation techniques.
It is already late when we return and the party is in full swing. The shaman of the village is engaged in a half-hour-long ritual of blessing a very large jar of fermented rice wine. This is part of an old tradition that is found in diverse forms in all Thai minority tribes. And then it is time for drinking the bittersweet brew. Each villager gets a more or less equal opportunity to drink, measured by a water-filled buffalo horn. And then the party can really begin. The little electricity available comes from a purely ecological source. A few dynamo turbines placed in the small river. It's just enough for a single light bulb and, of course, the karaoke system. The party lasts until late in the night, and the next morning it seems as if the village has its lazy Sunday morning off. For Tuan, the time has come to leave Nasai. He takes with him plenty of information for the NGO, and he leaves with the assurance that he will soon return to visit his friends again. As he walks back to the car, he can't stop thinking about the road and the challenges it will bring for the village. The joyful Thai people of Nasai. Tuan will never be able to forget their warm hospitality, and he can only pray that their future will be as bright as their always smiling faces.